Hello everyone. Today I will be dealing with important topic for the paramedical is heart circulations, types of circulations. But now heart ಬಗ್ಗೆ the heart covering pericardium ಎಷ್ಟು type of circulation body ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So today's first topic is heart ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೃದಯ ಅಂತೀವಿ. Is that heart ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು, ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಲೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್, ಮಸಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಸಲ್? ವಿಚ್ ಮಸಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ situated in ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ situated in mediastinum. situated in mediastinum. mediastinum ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ the space between two lungs called as mediastinum. ಎರಡು ಲಂಗ್ದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು mediastinum ಅಂತೀವಿ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ mediastinum. mediastinum ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೀರಿಯರ್, ಮಿಡಲ್, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಮಿಡಿಯಾಸ್ಟಿನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಮಿಡಿಯಾಸ್ಟಿನಮ್ ಆಫ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. So, heart is a hollow muscular organ situated in mediastinum of the thoracic cavity and covered by pericardium. Nodri, heart is a Latin word. One more meaning for the heart is cardia. Cardia. That's why heart related hospital idu andre cardiac hospital antivi ನಾವು. Cardiac andre cardia means heart. Cordis. Cardia. Cordis, but heart. Now, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್. 4 ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಎಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ 4 ಚೇಂಬರ್, 4 chambers ಇರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್ ಎಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಟ್ರಿಯಂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್ ಎಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಎಟ್ರಿಯಂ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಅಗಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿರಾಮಿಡ್. ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ or pyramidal shape. Chest measurement is 12 centimeter length. Length ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು about 12 centimeter. Is 12 centimeter. Width is centimeter. 9 centimeter ಇರುತ್ತೆ. ಉದ್ದ 12 centimeter ಇರುತ್ತೆ. Weight 300 grams in males. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 250 ಗ್ರಾಮ್. ಮೇಲಲ್ಲಿ 300 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಭಾಳ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಕೊನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ pyramidal or conical in shape, 12 centimeter length,
Weight is about 300 grams in males, 250 features of the heart. Features heart. So heart presents apex. Heart alli namge apex irutte. This portion called as apex of the heart. Apex of the heart. You nodabodu ee diagram alli. And base. Base andra ಹಿಂದ್ಗಡೆ heart ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ಲ, that is the base. Next, it contains 3 surfaces. 3 surface ಇರ್ತಾವ heart ಅಲ್ಲಿ. 3 surfaces. One is ಇದೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, this one is sternocostal surface. Sternocostal surface ಅಂತ anterior surface ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ sternocostal surface ಅಂತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ is covered by sternum and costal cartilage ribs. That's why it is called as sternocostal surface. And this side is left surface. No, left surface and P. Then ಕೆಳಗಡೆ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು diaphragmatic. Diaphragm ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. That's why it is called as diaphragm. So 3 surfaces. Sternocostal surface, diaphragmatic surface, left surface. So heart also contains borders. Surface irutte antandre separate surface is separated by the border. So it contains 4 borders. Heart alli 4 border irutte. Contains 4 borders. Yavayappa antandre right border nodabodu, this is the right border. Diagram alli nodabodu, this is the right border. And left border, this is the left border. Then upper border, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, but upper border not prominent, here border. So 4 borders: right border, left border, upper border, and inferior border. Inferior border is nothing but diaphragmatic. Here this prominent one, inferior border prominent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, chambers of the heart. So ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, heart is made up of 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium. ನೋಡಬಹುದು, this right atrium, right ventricle, left ventricle, ಹಿಂಗಡೆ ಇರೋದು diagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So 4 chambers: right atrium, right ventricle, atrium, left. ನಾವೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ right atrium is very important for your syllabus. So we'll discuss detail about the right atrium. Right atrium ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. It is a quadrilateral chamber. Right atrium the quadrilateral ಇರುತ್ತೆ. Quadrilateral chamber ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. The right atrium, the quadrilateral chamber situated behind and to the right side of the right ventricle. This is the right ventricle. So ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ behind side of the right side of the right ventricle. ಬಲಗಡೆ right ventricle ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. That chamber is a quadrilateral in shape. That is right atrium. ಇದರಲ್ಲಿ right atrium ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, outpoaching part ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, this is called as auricle. Auricle ಅಂತ. Auricle is nothing but extension of some part of the atrium. Some part of atrium the extension ಇರ್ತದೆ. That is called as auricle. That is the main cavity. Small outpoaching called as cavity. Small outpoaching part is called as auricle. Auricle ಅಂದ್ರೆ portion when extend ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, the
ಆರಿಕಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಹೆಂಗ್ ಸೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟ್ರಲ್, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರಿಕಲ್. ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವೇನ್ಸ್, 2 ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ 2 ದೊಡ್ಡ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನೆಕವಾ and inferior ವೆನೆಕವಾ ಬೋತ್ ಓಪನ್ಸ್ ಏಟ್ರಿಯಂ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನೆಕವಾ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆಕವಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here nothing but along with the vertically this is the superior ವೆನೆಕವಾ, inferior ವೆನೆಕವಾ. inferior ವೆನೆಕವಾ lower end ಇಂದ superior ವೆನೆಕವಾ upper end ಇಂದ receive ಮಾಡಿ. That is nothing but auricle is present. All ಹೇಳಿದ outpouching part. Now there is shallow vertical groove called as sulcus terminalis. Shallow vertical ಉದ್ದಗ ಹಿಂಗ groove ಇರುತ್ತೆ, that is called as sulcus terminalis. Sulcus terminalis is nothing but a shallow groove which extends ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ superior ವೆನೆಕವಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು inferior ವೆನೆಕವಾ ಓಪನಿಂಗ್ shallow groove ಇರುತ್ತೆ. That groove called as sulcus terminalis. sulcus terminalis ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ತನಕ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗ್ರೂ ಈಸ್ ಬಟ್ sulcus terminalis. So upper part of the sulcus terminalis contains SA node. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎ ನೋಡ್, ಎ ಬಿ ನೋಡ್, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕಿಂಜರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ನೋಡ್, ಸೈನೋಎಲ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎ ನೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸಲ್ಕಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಸ್ ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗ್ರೂ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದೇ ಗ್ರೂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಕಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಸ್. ಸೊ ಈ ಅದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೂಪರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it is made up of mainly 2 components. One is smooth part and rough part. Interior rough part, posterior smooth part ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಏನು ರಫ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ posterior rough part, anterior rough part and posterior smooth part. ಏನೇನು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ? So main smooth part, nothing but sinus venerum ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. rough part ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಸಲ್ಕಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಸ್ ಅಂದ್ವಿ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆಕ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆಕ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗರ್ಗಿಟೇಷನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬ್ಲಡ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಗೆ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಗೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ. ದೆನ್ in the interior part there is a opening called as coronary sinus. ಅಲ್ಲಿ coronary sinus interior part ಅಲ್ಲಿ coronary sinus ಅಂದ್ರೆ coronary sinus, but there is a main thing where all the veins drains into that. ಎಲ್ಲಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು coronary sinus ಬ್ಲಡ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾರು ಕಾಲ್ಡ್ as vena cava. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು vena cava minima ಸ್ಮಾಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಬೋವ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಥಂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as fossa ovalis. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ fossa ovalis in border ಇರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ that is called as fossa ovalis. ಯೂಶುವಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ fossa ovalis in intrauterine life fossa ovalis foramina. Right atrium in the right ventricle, right atrium in the left atrium ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ fossa ovalis. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೌಟರೈನ್ ಲೈಫ್ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ fossa ovalis ಏನು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೊರಾಮಿನಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ. Coming to the blood supply of the heart is supplied by mainly two arteries. Blood supply ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ವೇನಸ್ ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೇನ್ ಟೂ ಆರ್ಟರೀಸ್, ರೈಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊರೋನರಿ. ರೈಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಆರ್ಟರಿ ಇರ್ತಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Right coronary artery, both arteries and its branches supplies blood to the heart, right and left coronary. Venous drainage ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, coronary sinus, small inferior cardiac veins. These veins drains blood from few veins blood drain ಮಾಡ್ತಾವು. ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊರೋನರಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಸಡನ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coronary angiography. Coronary angiography, it is one of the radiological technique or procedure to visualize the coronary arteries. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈ, ಆರ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಡೈ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಬಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದಿ ಆರ್ಟರಿ the artery one of course ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿದೆ, ಅಂದಾಗಿದೆ ನೋಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆರ್ಟರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲೂನ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ process. Radiologist passes small catheter balloon artery ಆಗಿತ್ತಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟಬಲ್ ಬಲೂನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲುಮೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ Angiography is a procedure to see that is a blocked or not. Angioplasty is ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ that completes the heart. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಪೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಡಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕವರಿಗೆ ನಾವು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿರಸ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಫೈಬ್ರೋಸಿರಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಬ್ರೋಸಿರಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಪೆರಿಕ್, ಎದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂದ ಅದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನೇನಪ್ಪ? ಇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವ್ as a lubricated container which heart can conduct and ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಲೇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ ಮೇನ್ along with pericardium and pericardial fluid ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ? ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೊರಗಿಂದ ರಿಬ್ಸ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಾರ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 layers. One is outer single layer fibrous sac called as fibrous pericardium. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿರಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಐತಲ್ಲ ಫೈಬ್ರಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಬ್ರಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ರಲ್ ಲೇಯರ್. ಹೊರಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಲೇಯರ್ ಪರಾಯಿಟಲ್ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು parietal layer of serous pericardium, visceral layer of serous pericardium. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಸೀರಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ, ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ವಿಸ್ರಲ್ ಸೀರಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಸೀರಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಪರೈಟಲ್, ಅದು ಎರಡರ ನಡಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್. ಅದೇನ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Coming to the one more 5 marks question, that is circulations related to the ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ 2 types. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಂಚಾರ, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಲಂಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಂಗ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾವು ಪಲ್ಮನರಿ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಏಟ್ರಿಯಂ, ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ವೆನೆಕವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ. ವೆನೆಕವ, ಸೂಪರ್ ವೆನೆಕವ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆಕವ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಟು ಟ್ರೈಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ನಡಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬ್ಲಡ್ ರೈಟ್ atrium. From the right ventricle, blood enters the pulmonary artery ಮುಖಾಂತರ ಲಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಲಂಗೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವೆ ಒಳಗ gaseous exchange. So this is nothing but deoxygenated blood. Now deoxygenated. So from the right ventricle, blood goes to the right atrium, blood goes to the right ventricle. Right ventricle in the two pulmonary arteries, blood to ಲಂಗಲ್ಲಿ gaseous exchange ಆಗುತ್ತೆ. gaseous exchange ಆಗಿ from the lung blood oxygenated blood ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು oxygenated ಹೋಗುದು deoxygenated to the pulmonary veins. To the pulmonary veins, blood comes in left atrium. The blood, lung in the blood, left atrium. So from the left atrium, blood enters. So this it's pulmonary circulation in the heart in the lung. So from right atrium to the right ventricle through the pulmonary artery, the deoxygenated blood enters the lung. There is a gaseous exchange takes place. Then from the lung, both oxygenated blood through pulmonary vein in the right left atrium ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬಂದು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಲಿ ಮುಂದಾಗ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ನಾಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಕಡೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಪಲಿಕಲ್ ಆರ್ಟರಿ
ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟರಿ ಕ್ಯಾರಿ deoxygenated blood vein. This is about pulmonary heart to lung heart. Coming to the one more type of circulation is systemic. Systemic. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಲ್ಮರಿ ಇಂದ ಬಂದು blood left ventricle. So from the left ventricle through the aorta blood goes to very tissue ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. aorta, ascending aorta, thoracic aorta, the abdominal aorta, in the ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆನ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವು. ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ವೆನ್ಯೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟು ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ cava and superior vena cava blood comes. So that is this circulation as systemic circulation. ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಲಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾವು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ಯೂಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೇನ್, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ವೇನ್, ಲಾರ್ಜ್ ವೇನ್. ಲಾರ್ಜ್ ವೇನ್ ವೆನಾ cava ಇಂದ from the left ventricle blood goes to the ascending aorta, descending thoracic, abdomen. This goes to the tissues, and the tissues, the capillaries are there. There is exchanging vessels. There the gases exchange takes place. From the tissue, venule, small vein, medium size vein, large vein. For example,